Hello everyone, welcome back to the Lokinath Lectures YouTube channel. So in this today's tutorial, we are going to discuss about applications of NLP. So first, let us understand NLP. So NLP stands for Natural Language Processing. So we are already discussed the introduction of NLP in tutorial 1. So NLP means this is a natural language processing. So the B.Tech students are think about like NLP is just a subject in our semester, and the common people will be think about like NLP, okay, natural language processing, like that it will be thinking the people. But in our daily life, the NLP applications we are using without knowing the information and without knowing in depth about the NLP. సో మనకి ఏం ఎన్ఎల్పి గురించి తెలియకోకుండా కూడా మనం అవర్ డైలీ లైఫ్లో ఎన్ఎల్పి అప్లికేషన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో any person without having the idea about the NLP, that person also using the NLP applications. సో ఎందుకంటే ఈ టుడేస్ రియల్ వరల్డ్లో లైక్ టెక్నాలజీ అప్డేట్ అవుతున్న ఈ రియల్ వరల్డ్లో సో కంప్లీట్గా న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది అప్లికేషన్స్ విల్ బి కవర్డ్ ఇన్ టుడేస్ అవర్ డైలీ లైఫ్. సో ఇట్ హెల్ప్స్ ది కంప్యూటర్స్ టు అండర్స్టాండ్ ది హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందని చెప్పాము మనము. కంప్యూటర్స్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ మిషన్ లాంగ్వేజ్. హ్యూమన్స్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్, తెలుగు, తమిళ్, లైక్ దీస్ ఆర్ ద లాంగ్వేజ్. దీస్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్ కంప్యూటర్స్ కెన్ అండర్స్టాండ్ విత్ ద యూజింగ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. సో ఇది చెప్పాము మనం ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు ఏంటి డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎన్ఎల్పి. సో applications of NLP means like first and let us understand like what is mean by application. So application means where we are applying the natural language processing, where we are applying the natural language processing methods, where we are applying the natural language processing techniques. That are all the things will be comes under the applications of NLP. So here I'm listed few of the applications of NLP. So the first one is Google search. Second one is voice assistants, Siri, Alexa, and Google assistants. So third one is speech to text with messaging. And fourth one is sentiment analysis in business. Fifth one is resume screening using NLP. So these few applications I'm choosing for explaining the applications of NLP, but actually we are having the number of applications are available in our market, and in our daily life we are using the number of applications. But why I'm choosing these five applications means, so these are the applications are important in our daily life, and these are the applications will be important related to the studies and like we are using in our daily life frequently. That's why I'm choosing these five applications. These five applications of NLP. Like this is the applications I'm choosing for explaining the applications of NLP. So first, Google search. So Google search means like you guys are already use the Google search. Like we are all in our daily life we are searching something else in the Google search bar. So if you guys are have a look at on this image, so here in the search bar we are type like best smartphones under 20,000. So the random person will be typing like this. If you guys are think about like that, okay. So best smartphones under 20,000. So if we are typing like this in search bar, so the search bar not able to understand completely the intention of the person. Here the NLP, natural language, will be helpful for to understand the intention of the user, or on the sentence meaning. The sentence complete meaning will be understanding, as well as the person intention also will be understanding easily by the using of natural language processing. Here this is the user query, best smartphones under 20,000. So this sentence will be understanding. So this sentence will be understanding. So first understanding this query. So here what are the keywords we are having? Smartphone అండ్ అండర్ 20,000 అండ్ బెస్ట్ ఫోన్. సో మనకు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి, అది 20,000 కంటే తక్కువలో, ఇంకా బెస్ట్ ఫోన్ ఉన్న ప్రైస్లోనే బెస్ట్ ఫోన్ కావాలి. సో ఈ త్రీ కేటగిరీస్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ విత్ ఎన్ఎల్పి. ప్రాసెసింగ్ విత్ ఎన్ఎల్పి. Here the natural language processing will be analyzing and find the result. So based on this keyword, smartphone under 20,000 and best.
So this process on analyzing will be finds the best result related to smartphones under 20,000 and the best one. So the relevant search result will be showing to us. So here, if you guys are observing in the first, second, and third. So first, understanding the query, and second, processing with NLP, and third, relevant search results shows useful information. Here will be showing the smartphones under 20,000 rupees and as well as the best rating phones. So like this, the natural language processing will be helpful for the Google search engine users, and the natural language processing will be helps to the Google search to understand the user intention. So user కి ఏం కావాలన్నది యూజర్ ఇక్కడ క్వరీలో టైప్ చేశాడు సెర్చ్ ఇంజిన్ లో. అది గూగుల్ సెర్చ్ అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఆ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ లో యూజర్ ఇంటెన్షన్ అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. దానికి నేచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. Okay, so this is the one of the application of NLP. And second one, voice assistants, Siri, Alexa, Google Assistants. So these are all the applications of NLP. So voice assistants are one of the widely used applications of NLP. So in today's real world, most of the people are using this Siri, Alexa, Google voice assistants for simplifying their work. Okay, so instead of writing on instead of typing text, these are all things instead of. So the people are choosing to Siri, Alexa, Google Assistants to tell something to in simple manner. It will be automatically done the functionality or action. So if you guys are have a look at on this image, voice assistants. So here we are available the Siri, Alexa, and Google Assistant. For example, this is the person will be there. So the person needs to set the alarm for 7 a.m. 7 a.m. So set he's telling or speaking something in front of the Siri, Alexa, or Google Voice Assistant, anyone. Okay, set an alarm for 7 a.m. So what happened? So recognize voice, and understand కాంటెక్స్ట్. సో ఆ రిసీవ్ చేసుకున్న వాయిస్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటది వాట్ ఇట్ ఈస్. సో ఏం మాట్లాడాడు. ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ బి పర్ఫార్మ్ ది యాక్షన్. న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ విల్ బి అండర్స్టాండ్ ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ పర్ఫార్మ్ ది యాక్షన్. దెన్ ఇట్ విల్ బి సెట్ ది అలారం యాజ్ రిక్వెస్టెడ్. సెట్ ది అలారం యాజ్ రిక్వెస్టెడ్ ఆఫ్ ది స్పీకర్. ఓకే, లైక్ దిస్ ద వాయిస్ అసిస్టెంట్ అప్లికేషన్స్ సిరి కావచ్చు, అలెక్సా కావచ్చు, గూగుల్ అసిస్టెంట్స్ కావచ్చు. సో మనం ఎప్పుడైతే మనం వాటి ముందర మాట్లాడతాము లైక్ స్పీక్స్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ టెల్లింగ్ సంథింగ్ టు దట్ అలెక్సా ఆర్ సిరి ఆర్ గూగుల్ అసిస్టెంట్స్, దట్ విల్ బి రికగ్నైజ్ అవర్ వాయిస్ అండ్ రిసీవింగ్ అవర్ స్పీకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, and then natural language processing will be understand the context and perform action, and then it will be executing the operation or perform the action like set alarm as requested. Okay, like this the NLP will be useful for in today's real world for simplifying the work by the using of voice assistants. So this voice assistant is also one of the application in NLP. So our next third one is speech to text with messaging. స్పీచ్ టు టెక్స్ట్ విత్ మెసేజింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వింటూ ఉంటారు లైక్ మనం మాట్లాడితే టైప్ అయిపోతూ ఉంటుంది, లైక్ వీ డోంట్ నీడ్ టు టైప్ సంథింగ్ బై ద యూజింగ్ ఆఫ్ కీబోర్డ్. సో మనం ఒక కీబోర్డ్ యూస్ చేసి టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం మాట్లాడే ఇన్ఫర్మేషన్ని సో కంప్లీట్గా ఆటోమేటిక్గా మనకి టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో టైప్ అయిపోతుంది అనేసి మీరు యూస్ చేసి ఉంటారు. కొంతమంది లైక్ విన్ని కూడా ఉంటారు. ఓకే, సో వీటిలో కూడా ఎన్ఎల్పి యూస్ చేస్తాం. ఓకే, so here if you guys have a look at on this image, so this person telling something to the uh, in a text like speech format, I will reach the college in 10 minutes. Okay, so Google Docs voice typing or WhatsApp message. Okay, so NLP process it. NLP process it. So what's the NLP doing here? So this person's telling information will be receiving and will be converted as like as a typing, will be converted like as a message or typing format. Then it will be sent to that person or send a WhatsApp message to the opposite person. Okay, like this the NLP will be helpful for to simplify the. So humans perform like humans
operation, okay, humans requirement. For example, this person not having a time to type the something else in the WhatsApp message. So then this person telling something else in Google Docs voice typing. So here he is telling something, I will reach the college in 10 minutes. So this information will be processed and then it will be converted like as a text format and sent to the opposite person. For example, his friend. Okay. So like this is also one of the NLP application. So sentiment analysis in NLP. So this is one of the application of NLP, sentiment analysis. Maybe you guys are already observed the sentiment analysis in our daily life related to e-commerce websites. So Zomato, Swiggy, on like Flipkart, Meesho, Myntra. Okay, so like this, the business e-commerce website. If you guys are observing and purchase something else in the e-commerce websites, so there is a feedback will be there. There is a feedback will be there. So the customer feedback. So we are required to give some feedback for the company or product. Okay, for example, here I'm choosing this as the example one. So the food was amazing and service was fast. Here, one of the customer given the Swiggy or Zomato. Okay, so here the customer given the feedback. What's the customer given the feedback here? The food was amazing and service was fast. This is the text input. So this NLP process the text and convert into emoji format like sentiment analysis. This text will be converted into this emoji format like a sentiment analysis format. So here if the text will be having in negative, so it will be showing like this. If the text will be having in the positive, like this. If the text will be having the neutral, it will be showing like this. So here the customer feedback will be representing on the sentiment analysis. So this is used for the companies to understand the customers feedback, to understand the customer problems. So these are all the helpful for the customers and the companies as well as. Okay, so this is one of the application of NLP. On the last one is so resume screening using NLP. Okay, so who are trying to get a job in today's our real world. So in a few years back, so the HRs will be have a look at on the resume and observe all the things what are the things we are mentioned in the resume. So మనం రెజ్యూమేలో ఏం స్కిల్స్ మెన్షన్ చేస్తామో మన ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ ఏం మెన్షన్ చేస్తామో ఇవన్నీ కూడా హెచ్ఆర్ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసి సో కంప్లీట్ థింగ్స్ అనేవి వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్కి లైక్ వాళ్ళ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ కండిషన్స్కి ఓకే అయితే దెన్ దే ఆర్ పాసింగ్ అవర్ రెజ్యూమే టు other step, okay, like other round. But here the automatic technologies will be comes here. Okay, so by the using of natural language processing. సో ఇప్పుడు చాలా కష్టం అయిపోతుంది. ఎందుకు కష్టం అయిపోతుంది? సో ఇక్కడ మనకు ఒక రెజ్యూమే అని హెచ్ఆర్ అనేవాడు అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని పాస్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా రెజ్యూమే స్క్రీనింగ్ అంటే మనం అప్లోడ్ చేస్తున్నాము, మన రెజ్యూమేని అప్లై చేస్తున్నాము. ఒక ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది లైక్ ఒక సో మనం అప్లై చేస్తున్నాం. అప్లై చేసిన వెంటనే ఏంటి ఆ రెజ్యూమేని ఒక పర్సన్ అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు. ఆ రెజ్యూమేని ఆటోమేటిక్ అప్లికేషన్ సో దెర్ ఈస్ అప్లికేషన్స్ విల్ బి దేర్ ఫర్ స్క్రీనింగ్ ద రెజ్యూమే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ requirement they are observing the or screening the resume. So here if you guys have a look at on this example image resume screening system. So here, for example, this is a resume we are applying. So the NLP process the resume. The NLP process the resume. So matches job requirement. These job requirements they are already given by the company or HR people. So they are already mention their requirements. So so on so requirements like C programming or Java programming or Python programming or JavaScript or full stack Java or full stack Python. So this type of people are required for these roles. They are already mentioning the clear information. So
when we are applying for the job, so the resume input will be process the NLP, and it will be satisfied with the or matches with the job requirements. Then it will be going into shortlisted candidate. If the resume is not matched with their requirements, it will be going to the non-matching resume. So automatically analyzes and shortlist resumes, helping HR departments. So this process will be helpful for shortlist the candidates. Why? Because in today's our real world, huge amount of people, like the number of students or the number of people applying for the uh, jobs, like thousands or lakhs of people will be applying for the jobs. So these lakhs of people that one HR can't able to so handle it. Okay, that's why they are using the smartest applications for screening the resume and shortlist the candidates. So that's why, so this NLP will be helpful for that candidates or HR department for screening the resume. So this is one of the application of NLP. So thank you so much for watching the video till the end. So please do subscribe Loknath Lectures YouTube channel and don't forget to subscribe. So thank you so much for guys.